on a une présentation de Living in Right Relations Network. This is some resources to aid us as we continue to work for reconciliation with First Nations, Inuit, and Métis peoples of this land. And so, Lisa, it's over to you. Thanks, Linda. Sorry, I'm still deep in Ellie's prayer and grateful for that leadership, because this is what our church is. I've been asked to talk a bit about resources today from the Living in Right Relations group. For those of you who don't know me, my name is Lisa Beyer de Weaver. I'm the executive director at Maison Saint Colomba House, and I co-chair Living Right Relations with my buddy Reed Sherman. And we've moved to a shared leadership model, so I don't know if I'm still really co-chair, but we can talk about semantics another day. As I begin to talk about this resource, I want to begin by saying I am not an expert. I am not an expert. This particular resource I'm going to talk to you about was created by Shining Waters Regional Council and adapted for our context here in Quebec. These workshops, they're available on the Conseil Régional Naganhaga website. And I think David Roger is going to put the links in the chat where you can access them. And we were accompanied by Tom Deerhouse, who's an elder, a traditional community support worker in Kahnawake, and as well Nina Segalowitz, who's an Inuit activist and a community leader as well. Now, when it comes to acknowledging the land, we've been getting a lot of requests. Where do I begin? How do I start? What are the things I need to do? So that's how this resource came about. And I want to emphasize that reconnaissance de territoire or a land acknowledgement is really a first step. And it's a process, and it's an ongoing process. So it's not, okay, we've done our land acknowledgement, we have our text and check, we're done. It's actually the beginning of building relationship. And not one size fits all. So what the region might use might be different for Plymouth Trinity, which will be different for Montreal West, which will be different for Cowansville, and so on. So it's really walking with and journeying with the process. And it takes research, it takes conversation, it takes discernment, it takes a lot of prayer, and most especially, it takes building relationship. Thank you. On voit ici l'appel au TRC. Nous demandons aux intervenants de toutes les confessions religieuses et de tous les groupes confessionnels qui n'ont pas déjà fait de répudier les concepts utilisés pour justifier la souveraineté européenne sur des terres et les peuples autochtones, notamment la doctrine de la découverte et le principe de terra nullius. On sait que le Canada, c'est un territoire autochtone, Premières Nations, Inuit, Métis. C'est un protocole respectueux de reconnaître au début de chaque rassemblement ou réunion, là où les nations particulières qui ont eu une relation avec la Terre sur laquelle vous vous trouvez depuis des temps immémoriaux. Oh my gosh, I have a hard time with that word. Immémoriaux. Bon, je l'ai dit. À l'Église unie du Canada, c'est devenu une pratique courante de reconnaître la terre sur laquelle nous nous rassemblons. C'est un petit pas, comme je le disais avant, un first step, un petit pas vers la réconciliation, mais ça n'arrête pas à ça à quelques mots. Lorsque vous commencez vos réunions ou rassemblements en reconnaissant la terre que vous travaillez et viviez, reconnaissez également la présence des peuples autochtones dans le présent et le passé avant la colonisation. Vous reconnaissez la connexion et la connexion interrompue avec la terre et qu'il y a des choses que vous devez faire pour agir selon vos paroles et renouer les relations. C'est une action, c'est pas passif. En tant que l'une des églises qui fait partie de la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens, l'Église unie du Canada répond intentionnellement à l'appel à l'action 49 de la Commission de vérité et réconciliation du Canada. Next slide, please.
Thank you. So in the resource that you'll find on the website, the workshop was done in both French and in English. It's a workshop to guide you through a process of discussion and how to shape your own. And there are basically 9 steps. What is an acknowledgement? The second step is where to begin or continue if you've already started. The third part is what are the possible components of a land acknowledgement? What are the parts that should be in there or that you want to journey with or think about that should be in there? The fourth part of the workshop is around our duty and responsibilities. Then we move on to suggestions for further education, because I said this is a first step. It's not a check mark. It's not a we've done our TRC duty. We've responded to the calls to the church from our Indigenous church. The sixth part is a list of some UCC resources that could be helpful for you in this process. The seventh part is we go through a couple examples. There's a really cool video that came out of Toronto, actually, from an Indigenous perspective, and then, of course, a closing and thanks to all the resources that are available. Next slide, please. Excuse me. There we go. In where to begin, we look at some resources, but you can start looking at now, like native.ca or Whose Land, really fabulous resources. And they're actually, nativeland.ca is actually a resource that you can access for pretty much any part of the world. Le processus d'écriture d'une reconnaissance de territoire, c'est une étape aussi importante vers la réconciliation que de le dire ou de l'imprimer. Je répète, le processus d'écriture, une reconnaissance de territoire, c'est une étape aussi importante vers la réconciliation que de le lire, de le dire ou de l'imprimer. Fait commencer par les recherches, éviter surtout la tentation de demander à quelqu'un de vous faire une déclaration de reconnaissance. C'est vraiment le easy way out, ça. Puis, si vous ne savez pas à qui vous appartenez, il y a des ressources ici qui peuvent vous guider pour connaître les premiers peuples qui sont sur votre territoire ou ce que vous habitez. Et je vous invite à utiliser puis apprendre à prononcer les noms autochtones. Très important. Exemple, if you read, si vous lisez Kahnawake, le vrai nom, c'est Kahnawake. Donc, apprendre à prononcer les noms. Et on peut continuer. Prochain slide, s'il vous plaît. Next slide, please. Quand on va parler des composantes possibles, sorry, English this time, when we are looking at possible components, we'll be reaffirming some wampum traditions like the dish with one spoon or the two-row wampum, the goswanta. And it's really exploring locally what the connection is for the territory you are standing on. It can be different if you're in northern Quebec than if you're in southern Quebec. So it's inviting you into that process to discovering the history of the land and the peoples around you. Suivant, next. Il y a des devoirs, des responsabilités qui accompagnent la reconnaissance territoire. Donc, si on va faire une reconnaissance de territoire, il faut accepter les responsabilités qui viennent avec. Et on parle de ça beaucoup dans l'atelier dont vous avez accès. Et c'est vraiment de prendre le temps de connaître le territoire autour de vous, de prendre le temps de développer des relations avec les premiers peuples dans votre territoire. C'est de prendre le temps de connaître l'historique et de prendre le temps de comprendre le Truth and Reconciliation Commission, les appels à l'Église de notre Église autochtone. Et ça veut dire quoi pour nous comme settlers? Et je ne sais pas comment dire settler en français, donc j'espère que les traducteurs vont bien comprendre cette partie-là. But really taking the time to learn that. Suivant, next. Il y a 5 suggestions pour la formation continue. Encore une fois,
Again, I am not an expert, but these are really great resources that we've used in many contexts that have been very helpful for people. And next slide. Les ressources sur l'Église unie et de Kairos qui sont disponibles pour votre trajet. And the next slide. As I mentioned, we go through some examples of different types of land acknowledgements. Suivant next. Then there's that wonderful video I was telling you about. And this is where I get to the end. Next slide. And I think we have 4 minutes for any questions you may have on how to begin your journey. So we can stop sharing.